Assalamualaikum and hello everyone. Welcome to a new video of molecular shape. Okay, so we have a look for the case for the molecular shape where the central atom has no lone pair. Okay, in this video, what we're going to look at is actually when the central atom has the lone pair. Okay, so on your notes, it will be on page 12. Okay, so here we mentioned that the geometry of a molecule is more complicated if the central atom has both the lone pairs and bonding pairs. So maknanya kita akan belajar new shape lagi lah. Okay, so contohnya here we have CH4. Contohnya dekat sini, my CH4, my central itself here, what I have is actually, I have 4 bonding pair. Okay, so dekat sini, for the case of my ammonia, I have 3 bonding pair, but I have 1 lone pair. So, sini 1 lone pair. So, here for the case of water, I have 2 bonding pair, and I have 2 lone pair. Okay, again, why? Okay, so contohnya ammonia ni, we have 3 bonding pair, 1, 2, 3, 1 lone pair. For our water ni, our central itself, what we have is actually 2 bonding pair, 2 hydrogen and 2 lone pair. Okay, so for example, if you still remember, yang from the first video kita, I've mentioned about, kita ada belajar bonding pair repulsion. We have learned bonding pair, lone pair repulsion and lone pair repulsion. So, in this case, for the case of my methane, I only have bonding pair repulsion. Ataupun kalau BP kamu tak faham kan? Kat sini mesti lah bond repulsion. Bond ni bond pair repulsion. Kat ammonia kita ni ada bond dengan bond lone. Bond pair lone pair repulsion. Bond pair lone pair repulsion. Okay, for the case of water ni, kita ada bond pair dengan bond pair lone pair. Ada extra lagi, dia ada lone pair repulsion. Ni. Between lone pair ni ada repulsion, between this ada repulsion, between the bonding pair pun ada repulsion. Okay. So, kita tengok dekat sini. Okay. So, as we can see here, actually, bila kita count balik, bila kita tambahkan kan, the total electron pair dia ni adalah 4. Total electron pair ni 3 plus 1 pun 4. This one total electron pair dia 2 plus 2 pun 4 juga. But then again, the bond angle is different. Okay, why is it different? Okay, because of the presence of the repulsion tu. Carbon kita ni, our methane, I have CH4 bond pair repulsion sahaja. Ammonia ni ada extra lagi bond pair lone pair repulsion. Kalau oksigen ni ada lone pair repulsion lagi. Ada extra one. Okay, so and then the type of repulsion ni dia ada order of strength. Where the lone pair repulsion is stronger than the lone pair bond pair, and the lone pair bond pair has a higher repulsion than the bond pair repulsion. So bila dia punya repulsion tu makin tinggi, so that's why lah. Contohnya dekat sini repulsion dia tinggi kan. So what happen is that bila sini kita ada bond pair lone pair repulsion, so makin lama bond pair kita ni makin dekat. Even though dia sebenarnya ada repulsion juga, but then the repulsion between bond pair dengan lone pair ni is higher, so that's why nanti dia akan lagi dekat lah. Our bond pair ni will be closer to each other. Yang ini lagi lah. Ada lone pair repulsion lagi. So that's why lah bond angle dia makin kurang. Sebab repulsion of our lone pair ni is greater. So dia lagi nak jauh. Dia nak lagi space yang lebih banyak. So sebab itulah. Okay, so sekarang ni let's look for the first example. Okay, first example here, sama juga, ini Miss copy paste sahaja from the previous slide, previous notes ni. It's just that for the case of our central atom with lone pair, previously we have talked about kalau electron pair geometry ni, it's the same as molecular geometry. Tapi with a lone pair, it's not the same, it's different shape. Itu kita akan belajar lah. Okay, and then the electron pair arrangement ni sebenarnya based on our total electron pair. Okay, so what does it mean there? First, kita akan tengok our ozone, O3. Again, as I mentioned before, I have written down the electronic arrangement beforehand, and I have written down the Lewis structure step.
Okay, so maybe it's better for you just to do a revision juga. Pause it, ambil yang ini saja and then try yourself. Then you can check the answer lah. Once you have finished, written down all the Lewis structure. Okay, so kadang sini Miss ada guna colour different ni. Yang lone pair ni I'm going to use the green one. Okay, because remember for the case of the Lewis structure, what happen is when we add kan, we have the total electron. Okay, and then we're going to minus dengan bond ni. One bond ni kita ada 2 electron. Okay, once we have a minus tu, the rest tu kita akan fill up the terminal atom dulu. Okay, once kamu dah minus dengan terminal atom, ada lagi extra electron. Okay, so where should we put the extra electron tu? We're going to put it on our central. Okay, yang tadi for the case of central atom with no lone pair, memang dah cukup dekat semua terminal lah kan, dah tak ada electron. Yang ini ada lagi extra. So that's why kita putkan the electron tu on our central atom. Okay, tapi sebenarnya this is not the end yet. Sebab kita tengok dekat sini, oksigen ni ada 8, sini pun 8. Oksigen tengah-tengah ni dia ada 6 sahaja. So this is not octet yet. So this is not the Lewis structure. So sebenarnya what will happen is that one of the oksigen ni akan share the lone pair. Tak kisah pun yang mana-mana. Once dia dah share dia punya elektron ni, okay, kan kita buat kat sini kan. Okay, jangan lupa padamkan lone pair tu. Sebab kalau tak kat sini, oksigen ni ada 10 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedangkan dia dah share elektron dia dekat sini kan. So padam lah. So, bila kita padam, baru dapat 8 balik. And the middle ni pun memang dapat 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elektron. So here is actually our Lewis structure. Okay, so dekat sini, even though all the atom is the same, tapi kita ambil oksigen tengah-tengah ni lah sebagai central Oxygen in the middle tu sebagai our central. Okay, next is actually number of bonding pair. Number of bonding pair is actually number of atom bonded to it. Okay, how many atom bonded kepada dia? 1, 2. Okay, so dia 2. Okay, so again, number of bonding pair ni bukan number of bond tau. Dia number of atom bonded to it. Previously, where we have looked for the case of most of our single bond ni, samalah number of bonding pair. Number of bond tu dengan number of bonding pair kita sama. Tapi sebab bila ada yang double bond ni jadi lain sikit. Tapi again, number of bonding pair must be the number of atom bonded to it. Okay, next is number of lone pair. Okay, number of lone pair kita dalam kes ni dah ada dah. Okay, lone pair ni again, it mestilah yang ada 2 elektron tau. 2 elektron terus, the pair maksudnya 2. This is what we call our lone pair. Biru lah. This is what we call our lone pair. How many lone pair? We only have 1. Okay. Okay, tapi sekarang ni kelas dia lain sikit tau. Previously we only use ABX. Sekarang ni kita ada baru lagi. ABX E pula. Kita guna ABXE. A stands for our central, B how many bonding pair, E stands for how many lone pair. Itu yang electron pair ni lah. Okay. So our class here will become AB2. Ada 2 bonding pair. And then ada lagi satu lone pair, ada satu sahaja kan. AB2E. Okay. The total electron pair. The total electron pair is actually kita tambahkan bonding pair dengan electron pair. So, kita tambahkanlah 2 plus 1. Sebenarnya dekat sini pun kamu boleh tambahkan je ni. 2 plus kat sini kan sebenarnya 1 kan. 2 plus 1. Pun sama je. Boleh je, depends on here. So, dia akan jadi, total dia akan jadi 3. Okay. Electron pair arrangement ni, it depends on our total electron pair. Okay. Okay, kalau electron pair arrangement ni depends on our total electron pair. It's actually 3. So, bila dia adalah 3, you still remember kalau 3, dia yang ini lah. Tada! Originally dia adalah trigonal planar. Okay, so ni original dia lah trigonal planar kita. So, first I'm gonna write down electron pair arrangement dia trigonal planar. Okay, tapi molecular geometry, okay, again, the central atom with lone pair, electron pair geometry dia dah lain tak sama dengan molecular geometry.
So what happen here is that, contohnya kita buat ni lah. Okay, so contohnya, originally dia 3 kan? 1, 2, dah mak tak sini. 1, 2, lemah lah guna ni. Okay, 1, 2, 3. Okay, so this is actually our trigonal planar kita. Planar in one plane, satu satah. Ini. Okay, what happen is that, so sekarang ni dia hanya ada 2 bonding pair, 1 lone pair. So sekarang ni Miss nak tukar satu ni dengan satu lone pair. Yang lone pair ni Miss guna yang besar sikit sebab kita kata dia sebenarnya ambil space yang besar. Okay. Okay, so sebenarnya what happen here is that sekarang ni dia sebenarnya ambil yang space yang lagi besar lagi. So what happen sebenarnya dia akan, okay, previously we only have bonding pair repulsion kan. Yang tadi pun bonding pair repulsion. Sekarang ni bila ada lone pair bonding pair repulsion, the repulsion is greater. So dia akan tolak lagi. Dia akan tolak lagi macam ni. Dia akan tolak lagi macam ni. So this is actually the shape. Okay. Lepas tu contohnya, yang ini sebab Miss nak tunjuk sebenarnya lone pair ni dia ada greater repulsion. Okay. Tapi ni nak tunjuk lah. Tapi sebenarnya shape dia jadi apa? Shape dia ni je. Shape dia akan jadi macam ni lah. Sebenarnya macam lone pair ni kita tak nampak. Okay, so what happen? This is what we call as bent shape. Ataupun kamu nak gelar dia sebagai V shape pun boleh. So dia jadi V shape. So kat sini Miss tulis lah. Bent ataupun V shape. Bent ataupun V shape. Okay, where previously bila kita kata trigonal planar is 120, bila kita kata satu dah lone pair dah tak ada, dia jadi bonding pair dah tak ada. Okay. So dia jadilah bend ataupun V shape. So sebenarnya dekat sini ada dia punya lone pair tu, dia akan tolak lagi sebenarnya. So what happen is that originally the 120, the bond angle right now, kamu tak perlu hafal pun the exact value. You just have to know it will be lesser than 120. Okay. And then how to draw it? So macam ni kita nak draw. So tadi kita punya center is our oxygen kan? Oxygen yang tengah-tengah tu. Lepas tu kita punya yang terminal tu another oxygen juga. Tapi remember tadi ada lone pair kan? Ada double bond. Lepas tu tengah-tengah ni ada lone pair. Di sinilah lone pair kita. Lepas tu oksigen ni make sure capai octet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni dah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this is what we call bent ataupun V shape. So yang ni pun samalah. Tadi tu yang Miss tunjuk yang satu yang besar tu nak katanya repulsion tu. So kalau yang ini kiranya Miss cabut satu. So samalah tadi tu. So this one. Dia jadi bent ataupun V shape. It's the same thing. Ataupun yang ini dia jadi yang ni lah. Kalau kita dua, dia bukan jadi linear tau. It's not linear. Sedangkan kita belajar tadi, AB tu it's linear. It's linear kan? Tapi yang ini sebab originally is from our trigonal planar. So, bila dia originally trigonal planar, lepas tu dia cabut. Kiranya cabut satu je lah. Cabut satu. Jadilah bend ataupun V shape. Sebenarnya sini ada satu lone pair. Tapi yang ini kan kalau misalnya letak sini nanti kamu confuse. Ini macam ini juga. Sebenarnya nak tunjuk lah. Sebenarnya this dia akan ambil space yang besar. So dia akan tolak lagi. So ni lah. Sebenarnya dia macam ni. Okay. So if you be unsure, jom kita tengok pada website tu balik. So website tu kita tengok. Okay. So Miss padam balik semua. Padam balik. Bonding ni yang X ni. X. Okay. So kita ada bonding pair. So tadi sama je oksigen tu ada satu single bond, ada dua, ada satu double bond kan. Okay. So dekat sini, tapi jangan lupa, okay, yang ini yang barunya. Kamu tengok yang first box tu is bonding. First box on your upper right is bonding. Second tu adalah lone pair. Tadi kita nampak ada satu lone pair kan. Tambahlah satu. Okay. So bond angle ni dia tak tunjuk pula less than 120. Sebenarnya kita kena because we know there is a presence of bonding pair, lone pair tu, tak naklah tunjuk repulsion dia punya bond angle. So this is actually the shape. Kita punya yang ozone just now. So as you can see here, kita tengok electron geometry is trigonal planar. Sebab bila kita kira ada 1, 2, 3. Sebab kita ada 2 bonding pair, ada satu lone pair. So ada 3. 3 electron geometry dia adalah trigonal planar. Okay. Tapi dia punya molecular geometry dia adalah
band. Sebab dia based on kita punya bonding pair ni. Okay, so that is actually for the case of AB2E. Okay, if you're unsure tak apa, kita tengok lagi. Next is NF3. So NF3 ni, okay, Miss dah lukis dah awal-awal. Okay, again, bila kamu lukis draw the Lewis structure tu, first is actually minus yang number of bond ni, satu bond, 2 electron. Okay, next is actually fill up the terminal atom dulu. Fill up the terminal atom with octet first. Yang the rest tu barulah kita tambahkan dekat kita punya central atom. Okay. So, sekarang ni kita tengok for the case of our NF3. So, here is our center. Okay. So, kita tengok number of bonding pair dia is actually 3. Dia ada 3 bonding pair sebab dia bonded to 1, 2, 3 fluorine. Okay, number of electron pair dia ataupun number of lone pair dia. Lone pair tu terus ada 2 elektron kan. So, here it only has 1. Okay, so sekarang ni kelas dia lain. Dia jadi AB2 pula. AB3E. AB3E. Okay. So, maksud dia what happens is that, what does it mean here? Our central atom ni bonded to 3 bonding pair and it has 1 lone pair. Nak buat satu kat sini boleh, tak nak tulis pun tak apa. Okay, the total electron pair is we're gonna add up this 3 plus 1. Ataupun, kalau tak nak tengok sini, tambah je lah yang sebelah ni. Ni 3 plus 1. So, total kita 4. So, bila 4, what is the shape? Tadi kita belajar 4 tadi adalah, mana tetrahedral? This is, ni. Tetrahedral kita. This is our tetrahedral. Ataupun this is our tetrahedral. Okay, so what happens is that, jadi macam ni. So, dia sebenarnya originally 4. 4 is tetrahedral. Okay, tetrahedral. Okay. So, sekarang ni contohnya kalau Miss cabut satu, okay, any of it pun sama sahaja sebab each of the bond angle ni 109.5. So, kalau Miss cabut any of the bonding pair, contohnya satu bonding pair kan. So, what I have here is actually macam a base of our pyramid. Dia ada 3. Okay, dia masih lagi 3 trigonal. Macam tadi kita kata trigonal planar kan. Tapi it's not planar tau. Sebab dia macam ada shape dia kan. Kalau planar tadi yang macam ni. Planar macam ni. Ataupun mana lah. Planar tu yang macam ni lah. Tapi ni, this is not a plane. Yang ni, this is not a plane. This is what we call trigonal pyramidal. Okay. But then, how to draw it? How to draw our trigonal pyramidal ni? So, sebenarnya, kalau nak draw kita punya, apa ni nama dah? Kita punya molecular geometry ni, okay, kan kita tahu tadi center kita nitrogen. Kita tahu dia punya total adalah 4. Kalau contohnya kamu tak nak hafal yang benda ni kan. Sebenarnya boleh based on our electron pair. So, kita tahu kalau kita punya tetrahedral, okay, draw satu kat atas ni, lepas tu kita ada kaki ayam. Okay. Kalau based on the drawing from the, from the 2D arrangement ni, as far as possible is actually yang kita punya kat atas ni kan. So, kita padamlah yang kat atas ni. Kita gantikanlah dia dengan kita punya lone pair. Miss buat. 2. So, tadi sebab yang ni pun sama juga. Sebenarnya kan originally kan dia trigonal planar macam ni kan. Trigonal planar macam ni. Tapi bila dia 2, buanglah salah satu dia. Okay, so dekat sini, next is dia adalah NF3. So, kita buatlah F. Okay, so okay. So, dia jadilah trigonal pyramidal. So, samalah. Kalau ini pun trigonal pyramidal. Okay, so originally, bond angle dia adalah 109.5. Okay, so sekarang ni, sebab adanya bond pair, adanya lone pair bond pair repulsion, will be lesser than 109.5. So, original trigonal tetrahedral 109. So, it will be lesser. NF3 ni samalah kes dengan NH3 ni. It's just that the difference is instead of hydrogen, dia fluorine.
Tapi you don't have to memorize pun 107.3 ni. Sebab itulah bawah ni sahaja pun, less than that pun it's fine. Okay, so kita tengok balik dekat yang website tu. Okay, so contohnya Miss nak padam balik semua. Okay, tadi kita tahu NF3 ada 3 bonding pair. 1, 2, 3. And then Miss ada 1 lone pair. Ini Miss satu lone pair. Okay, so kita tengok. Kalau kita lukis macam ni, nampak. Okay. Yang ini. Okay, macam ni lah nampak dia macam kita punya trigonal pyramidal. Okay, again, electron geometry is actually based on how many. Kan ada 4 kan? 3 bonding pair, 1 lone pair. Total dia 4. So, electron geometry kalau 4, tetrahedral. Tapi molecular geometry dia panggil trigonal pyramidal. Okay. The last case that we're going to look at is actually ClO₂-. Remember that for the case of ClO₂-, because the presence of negative charge, so the negative charge, you're going to add 1 electron. And once you draw the Lewis structure, make sure you have your square bracket and then the negative sign. Okay, so sekarang ni central kita is our chlorine. Okay, number of bonding pair. Okay, how many atom bonded to it? 1, 2. We have 2 oxygen. How many lone pair? Lone pair kita, we have 1, 2 lone pair. Atas bawah ni kan? So here 2 lone pair. Okay, class dia akan jadi AB2E2. So what does it mean? It is bonded to 2 atom and it's bonded to 2 electron pair. Okay. Total electron pair ni tambahkan bonding pair dengan electron pair. So total dia jadi 4. So again, 4. Dia punya shape adalah tetrahedral. Electron pair geometry ni tak perlu draw pun. Just state sahaja. Okay. So tadi first, bila kita kata dia tetrahedral, kita cabut satu kan. Tetrahedral. First kita cabut satu, dia jadi trigonal pyramidal. Tapi bila kita cabut lagi satu, any of my trigonal pyramidal ni, Miss cabut satu, okay, dia akan jadi V-shape ataupun band. It's the same thing. Okay, so contohnya bila Miss draw, again, my CL ni kan, CL center. Okay, originally kita tahu dia adalah tetrahedral kan. So dia akan jadi 1, 2, 3, 4. Atas dengan kaki ayam. Lepas tu kita tahu nak remove the electron as far as possible. So tadi kita dah remove yang atas ni kan. Sebab repulsion is higher. So dia nak remove tu. So dia remove first one yang atas ni. So kita gantikan dengan lone pair. Okay. Tapi sebenarnya dalam kes ni hanya ada 2 bonding pair. 2 lone pair. Lagi satu kita nak tak mana? Tak sini ke? Sini ke? Sini. Ini sebenarnya kita akan letak yang tengah-tengah ni lah. So padam yang bonding pair ni. Tambah lagi electron pair. Lepas tu we have our oxygen. Make sure kita ada achieve octet. Okay, lepas tu jangan lupa square bracket kita since it is a negatively charged molecule. Okay, so this is what we call band shape atau band ataupun V shape. Sama juga bond angle dia, it will be lesser than 109.5 degree. Kita tengok kat website kita. Pada molecular geometry. Okay, so tadi ClO₂-, I have 1, 2 bond. So Miss ada 2 lone pair. 1, 2. So jadilah macam ni. It's not linear tau. Dia memang takkan jadi linear. Dia jadi band shape. Pusing lah macam mana pun. Dia takkan jadi linear. Dia punya shape adalah band shape. Macam ni kalau kita buat drawing tadi. Versi drawing tu. Versi drawing tu Miss buat jadi macam ni. Macam ni lah. Macam ni. So this is versi drawing. Okay, kita check balik. Electron geometry dia tetrahedral because we have 4. 2 bonding pair plus 2 lone pair 4. So tetrahedral. Molecular geometry dia adalah band. Okay. Dia orang nampak banyak sikit. Tapi sebenarnya Miss buat teaser lah. Ini sebenarnya summary ni Miss ada post dekat dalam Google Classroom. So kita dah tengok tadi. For this case kita dah tengok yang linear ni dah tengok. Linear ni tak ada electron pair. Trigonal planar ni kita dah tengok dah. Ini no lone pair dengan lone pair. Okay. Tetrahedral pun kita tengok dah. Tetrahedral, trigonal pyramidal,
and bent. Next video, kita akan finish up the trigonal, pyramidal and octahedral.